El viento salado del Mediterráneo golpeaba las ventanas del pequeño apartamento en Cudas, como así el mar mismo quisiera irrumper en la habitación. Alejandro, con el corazón latiendo despacado, dejó caer su mochila al suelo y se desplomó en el sofá. Había huido de su pueblo, de las miradas que lo juzgaban, de una vida que lo asfixiaba, y ahora, en esta ciudad extraña, todo parecía posible y aterrador a la vez. Era su primer día compartiendo piso con Mateo, un estudiante de arquitectura al que apenas conocía. Habían intercambiado mensajes formales, un par de llamadas torpes, y ahora Ali estaba en un espacio que olía a pintura fresca y café recién hecho. Mateo, con su sonrisa fácil y su cabello rubio que brillaba bajo la luz del sol, entró en la sala con una bandeja de tapas. Bienvenido, hombre. Esto es Cádiz, aquí no hay espacio para estar serios. Dijo, guinandol un ojo. Alejandro sonrió, pero algo en su interior se estremeció. No estaba acostumbrado a tanta calidez, a esa confianza que Mateo desprendía sin esfuerzo. Esa noche, mientras Alejandro deshacía su maleta en su nueva habitación, la puerta se abrió de golpe. No era Mateo. Un hombre alto, de piel bronceada y ojos oscuros que parecían atravesarlo. Entró sin pedir permiso. Vaya, tú debes ser el nuevo. Soy Javier, el hermano de Mateo. Dijo con una voz grave que hizo que Alejandro se quedara inmóvil, con una camiseta a medio doble en las manos. Había algo en la mirada de Javier, algo que lo desarmaba, como si pudiera ver a través de las capas que Alejandro había construido para protegerse. Javier se apoyó contra el marco de la puerta, cruzando los brazos. Mateo dice que eres de un pueblo pequeño. ¿Qué te trajo aquí, yendo de algo o buscando algo? La pregunta era directa, casi insolente, pero había una curiosidad genuina en su tono. Alejandro tragó saliva, sintiendo el peso de la verdad que aún no estaba listo para compartir. Un poco de las dos, respondió, esquivando la mirada de Javier. Este soltó una risa baja, como si supiera más de lo que Alejandro estaba dispuesto a admitir. Esa noche, mientras las luces de Cádiz titilaban afuera, Alejandro no pudo dormir. La imagen de Javier, su presencia imponente, se quedó grabada en su mente. Pero también estaba Mateo, con su risa contagiosa y su forma de hacer que todo pareciera ligero. Dos hermanos, dos mundos opuestos, y Alejandro, atrapado en medio, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Los días en Cádiz se convirtieron en una danza de emociones para Alejandro. Mateo era como el sol, cálido, accesible, siempre invitándolo a salir, a reír, a descubrir la ciudad. Juntos exploraban las calles estrechas del casco antiguo. Se perdían en los mercados llenos de colores y aromas, y compartían cervezas frías en la playa mientras el sol se hundía en el horizonte. Pero cada vez que Alejandro sentía que se acercaba demasiado a Mateo, una voz en su interior lo frenaba. No era solo miedo. Era la certeza de que sus sentimientos no encajaban en el mundo que había conocido. Javier, por otro lado, era una tormenta. Aparecía sin avisar, siempre con una excusa. Traer algo a Mateo, revisar el apartamento, o simplemente pasar el rato. Pero sus visitas nunca eran casuales. Cada conversación con Alejandro era un desafío, una invitación a revelar más de sí mismo. No pareces de los que se conforman con poco.
Le dijo una tard mientras compartían un cigarrillo en el balcón. Alejandro, nervioso, dio una colada profunda antes de responder. No sé lo que quiero, pero sé lo que no quiero. Javier lo miró fijamente, como si quisiera descifrar cada palabra. Una noche, durante una fiesta en el apartamento, la tensión estalló. La música resonaba, las risas llenaban el aire, y Alejandro, algo borracho, se encontró bailando con Mateo. Sus cuerpos estaban cerca, demasiado cerca, y por un momento, Alejandro sintió que el mundo se detenía. Pero entonces, al girar, vio a Javier observándolos desde un rincón, con una expresión que mezclaba celos y algo más profundo, algo que Alejandro no podía nombrar. Cuando la canción terminó, Javier se acercó y, sin mediar palabra, tomó a Alejandro del brazo y lo llevó a la cocina. ¿Qué estás haciendo, Alejandro? Preguntó Javier, su voz baja pero cargada de intensidad. No soy estúpido. Vio como lo miras. Pero también vio como me miras a mí. Alejandro sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Quiso negarlo, quiso huir, pero las palabras de Javier lo atraparon. No sé de qué hablas. Minció, pero su voz temblaba. Javier dio un paso más cerca, su aliento cálido rozando el rostro de Alejandro. No mientas. No aquí. No conmigo. Los días siguientes fueron un torbellino. Alejandro evitaba a Javier, pero no podía escapar de sus propios pensamientos. Cada noche, cenaba con él. Su voz, su mirada, la forma en que parecía entenderlo sin necesidad de palabras. Pero también estaba Mateo, siempre presente, siempre amable, siempre haciéndolo sentir que pertenecía. La culpa lo carcomía. ¿Cómo podía sentir algo por ambos? ¿Y cómo podía admitirlo, en un mundo que, on lo miraba con desprecio por ser quien era? Una tarde, mientras caminaban por la playa, Mateo notó el silencio de Alejandro. ¿Hoy estás bien? Últimamente pareces lejos, dijo, deteniéndose para mirarlo a los ojos. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Quería contarle todo, su miedo, su confusión, su deseo. Pero las palabras no salían. En cambio, murmuró una excusa y aceleró el paso, dejando a Mateo atrás, confundido. Esa noche, Javier apareció de nuevo. Esta vez, no hubo juegos ni indirectas. Tenemos que hablar, dijo, cerrando la puerta de la habitación de Alejandro tras de sí. No puedo seguir fingiendo que no pasa nada. Lo que siento por ti no es algo que pueda ignorar. Alejandro se quedó helado. Las palabras de Javier eran un espejo de sus propios sentimientos, pero también un recordatorio de lo complicado que era todo. No puedo hacer esto, susurró Alejandro. No con Mateo aquí. No con todo lo que significa. Javier no se movió. Mateo es mi hermano, y lo quiero. Pero esto no se trata de él. Se trata de nosotros. Por primera vez, Alejandro vio vulnerabilidad en los ojos de Javier. No era solo deseo. Era algo más profundo. Algo que lo aterrorizaba y lo atraía al mismo tiempo. Sin pensarlo, dio un paso hacia Javier, y por un instante, sus manos se rozaron. Fue suficiente para encender una chispa que ninguno de los dos pudo apagar. La relación entre Alejandro y Javier se convirtió en un secreto ardiente. Se encontraban a escondidas, en callejones oscuros, en la playa al amanecer, en cualquier lugar donde pudieran estar solos. Cada roce, cada mirada, era una promesa y una traición al mismo tiempo.
Alejandro sabía que estaba traicionando a Mateo, pero no podía detenerse. Javier lo hacía sentir vivo, como si por primera vez en su vida pudiera ser el mismo sin miedo. Pero los secretos nunca duran. Una noche, Mateo los encontró juntos en el balcón, sus manos entrelazadas, sus rostros demasiado cerca. El silencio que siguió fue ensordecido. ¿Desde cuándo? Preguntó Mateo, su voz rota. Alejandro intentó hablar, pero las palabras lo aterraron. Javier, en cambio, dio un paso adelante. No es lo que piensas, Mateo. No queríamos hacer daño. Pero el daño ya estaba hecho. Mateo fue del apartamento sin decir una palabra más. Alejandro sintió que su mundo derrumbaba. Había perdido a su amigo, a la persona que lo había acogido sin preguntas, y ahora temía perder también a Javier. No puedo seguir así. Le dijo a Javier esa noche, con lágrimas en los ojos. No puedo elegir entre él y tú. No puedo seguir lastimando a la gente que quiero. Javier lo tomó por los hombres, obligándolo a mirarlo. No estás solo en esto, Alejandro. Pero tienes que decidir quién eres y qué quieres. No por mí, no por Mateo, sino por ti. Sus palabras resonaron en el pecho de Alejandro como un eco. Por primera vez, dio cuenta de que no solo estaba luchando por amor, sino por aceptarse a sí mismo. Los días sin Mateo fueron un vacío. El apartamento, antes lleno de risas, ahora estaba silencioso. Alejandro intentó contactarlo, pero Mateo no respondía. Javier, por su parte, intentaba mantener la calma, pero Alejandro podía ver el dolor en sus ojos. Sabía que Javier también estaba destrozado por haber herido a su hermano. Una semana después, Mateo regresó. No hubo saludos cálidos, solo una mirada fría que atravesó a Alejandro. Tenemos que hablar. Los tres, dijo, su voz firme pero cargada de emoción. Sentados en la sala, bajo la luz tenue de una lámpara, Mateo habló primero. No estoy enfadado porque estén juntos. Estoy enfadado porque me lo ocultaron. Porque no confiaron en mí. Alejandro sintió el peso de la culpa aplastándolo. No quería hacer daño a Mateo. Pero no sabía cómo manejar esto. No sabía cómo ser yo mismo. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, y por primera vez, permitió ser vulnerable frente a ambos. Javier, en silencio, apretó su mano bajo la mesa, un gesto que le dio fuerzas para continuar. Mateo los miró a ambos, su expresión suavizándose. No voy a mentir, duele. Pero no quiero perderlos. Somos una familia, aunque sea una complicada. Las palabras de Mateo fueron un balsamo, pero también un desafío. Alejandro sabía que reconstruir la confianza llevaría tiempo, pero por primera vez, sintió que era posible. Los meses siguientes fueron un preciso de sanación. Alejandro, Javier y Mateo trabajaron para reconstruir su relación, no solo como amigos o hermanos, sino como personas que respetaban y querían. Alejandro empezó a asistir a reuniones de un grupo local de apoyo LGBT en Cádiz, donde conoció a otras personas que, como él, habían luchado por aceptarse a sí mismas. Cada historia, cada abrazo, le dio fuerzas para seguir adelante. Javier y Alejandro continuaron su relación, pero esta vez con honestidad. Ya no se escondían, en de Mateo, en del mundo. Pasaban juntos por las calles de Cádiz, tomados de la mano,
desafiando las miradas de desaprobación con la seguridad de quienes han encontrado su lugar. Mateo, por su parte, empezó a salir con una chica, Clara, una artista local que llenó su vida de color y risas. Una noche, los tres se reunieron en la playa, como en los viejos tiempos. El mar estaba tranquilo, y las estrellas brillaban en el cielo. Nunca pensé que llegaríamos aquí, dijo Mateo, rompiendo el silencio. Pero me alegra que lo hayamos hecho. Alejandro sonrió, sintiendo el peso de los últimos meses desvanecidos. Gracias por no rendir conmigo, dijo, mirando a ambos. Javier lo pasó un brazo por los hombres. Y por un momento, todo estuvo en paz. Alejandro miraba el amanecer desde el balcón del apartamento, con una taza de café en la mano. Había pasado un año desde que llegó a Cutis, riendo de sí mismo, y ahora, por primera vez, sentía que estaba en casa. No solo en la ciudad, sino en su propia piel. Había aprendido que el amor, en todas sus formas, era un acto de violencia. Amar a Javier, amar a Mateo como amigo, amarse a sí mismo. Todo requería enfrentar el miedo y elegir la verdad. Esa mañana, Javier se unió a él en el balcón, rodeándolo con sus brazos. ¿En qué piensas? Preguntó, su voz suave. Alejandro sonrió. En lo lejos que hemos llegado. Y en lo lejos que aún podemos ir. Javier lo besó en la frente. Y juntos miraron el horizonte, donde el sol comenzaba a pintar el cielo de dorado. Mateo apareció en la puerta, con una sonrisa traviesa. ¿Listos para el festival de esta noche? Clara dice que va a ser épico. Los tres rieron, y Alejandro sintió una calidez que nunca había conocido. No era un final perfecto, pero era un comienzo. Un comienzo lleno de esperanza, de amor y de la certeza de que, sin importar lo que viniera, lo enfrentarían juntos.